Banyita Uwamahoro Eugenie, nkaba mfite abana babiri, nkaba ndi Umunyarwanda. Mbere ya corona nta kibazo naje kugira. Njye nacuruje imbuto mfite umugabo. Nkarangura imbuto mu Rwanda nkajya muri Kongo cyangwa muri Kongo hari ibyo nkurayo nkabizana mu Rwanda. Hari wajyaga muri Kongo umupaka ufunguye yaba yaronse yabonye amafaranga akaza akaduhahira. Cyangwa ngiye umupaka udafunze naba nabonye izo mbuto nziza bikabanguba ko ndagenda muri Kongo nkagira nzereza nkongera nkagaruka. Ariko bakimara gufunga umupaka twagize ibibazo. Ariko bikabangumwa ko abana banje nababaga hafi nkumva ko batarahungabana mpari. When I arrived in Rwanda, COVID was at its peak. People were afraid, there were curfews, there were lockdowns. Persons who were hit the hardest were the poorest and most vulnerable, and particularly women. The government of Rwanda was very, very focused. Saving lives was important, but saving livelihoods also important. Nyuma y'uko coronavirus ije mu Rwanda, kuri centre de santé wenda ubuzima bwarahindutse kubera ko urumva icyo abaturage batinyaga kuza ku ivuriro bakeka ko bashobora kuhandurira coronavirus. Uvuga ngo twebwe ikintu rero twashyizemo imbaraga cyane, tujya mu baturage tubabwira ko icyorezo gihari. Iyo afite amakuru biramworohera. Ubwo nyine niho corona yari imbanye, nyine corona iba corona. Twabaye mu buzima bubi. Naye mfite abana babiri nta mugabo ngira, ariko bibaye ngombwa nkajya mfashwa n'abaturage. Ifashanyo zije uko biri tugarura ubuyanzi. Ariko tukimara kugarura ubuyanzi nabo bamaze gusohora inshinge, inzira zimaze kuba nyabagendwa nyine turi kugenda. Byabaye byiza kurushaho. Urukingo rwa COVID rwaje ari igisubizo ku baturage bose bo mu Rwanda. Iyo tugumishaho site yo ku bitaro gusa ntabwo twari kubona abaturage. Byabaye ngombwa rero ko tumanuka tujya muri communauté, inzego z'ibanze, tukagenda tugera kuri ba bantu b'abanyantege nke, tukagenda tukabageraho neza. As we look towards recovery, we have to create opportunities that persons are able to go back out and be able to return to productive work. Along with the government, we focused on what was needed to try to get workers back on board. Additional resources were able to be shifted to those areas of most need across sectors. This was absolutely essential for the economic growth of the country. Nagiye mu bambere ko n'inshinge zose nararangije kuziteza. Ubuzima bwarahindutse n'akazi karakomeje. Ubu turakora bisanzwe nta kibazo. Abana banjye ndabarera, inshinge zikimara gusohoka abana banjye ndabarera, nta hungabana bakigira. Kuko iyo ngiye mu mujyi bakabona ntashye nzanye n'ibyo kurya baravuga ati mama yaronse. Numva nishimye sinabura uko mbivuga.